யாதும் ஊரே யாவரும் கேடீர். செம்மொழி வலையொலி யூடியூப் சேனல். இந்த சேனலின் மூலமாக, அந்த வலையொலியின் மூலமாக பல்வேறு தகவல்களை தினந்தோறும் நாங்கள் வழங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த நிலையில் முழுமையாக கண்டு பார்க்கலாம். Perasiriyar's commentary is full of brilliant insights into the poetic devices and conventions mentioned by Tolgapiyar. His explications of the Nurpas in Meipatiyal, Uvamayal and Seiyoliyal witness to his professional expertise and power of exposition. In Meipatiyal, Tolgapiyar defines the 8 principal emotions and their sources and describes the 6 phases of the emotions proper to the 5-fold Aham love. While explaining all these, Perasiriyar clearly categorizes the emotions that pertain to the period of clandestine love and those that pertain to the period of love after wedding. His in-depth studies are numerous, and what Ilamburanar has left unsaid, what he has treated casually and what he has glossed over are all subjected to minute scrutiny whenever demanded by the context. Tolgapiyar mentions Mathirai, எழுத்து, Asai, Sir, Adi, Yapu, Maravu, Thooku, தொடைவகை, நோக்கு, பா, அளவியல், திணை, கைகோள், கூற்று வகை, கேட்போர், களன், காலம், பயன், மெய்ப்பாடு, எச்சம், முன்னம், பொருள், மாட்டு, வண்ணம் as the limbs of a poem, and makes only cryptic comments on maravu, நோக்கு, பா and முன்னம். It is a Perasiriyar's interpretation which clarifies the nature and role of each of these in a poem. The first Nurpa of Uvamayal states that deed, effect, form and complexion are the 4 grounds for comparison. Perasiriyar explains why form and complexion are mentioned separately. If the hero meets the heroine at the appointed place at night, it wouldn't be appropriate if in his utterances he uses similes based on complexion. But if the meeting takes place during the day, it is but natural that similes based on complexion are also used. Raising the question why measure, taste, coolness, heat, evil, meanness and greatness are not included as grounds of comparison, Perasiriyar answers that they are all included in the 4 mentioned by Tolgapiyar. Uvamayal provides a catalogue of 36 comparison markers and deals with their functional delimitations also. But the commentator adds to the list, bringing out the glory of Tamil, which had already grown into an extraordinary poetic medium. Perasiriyar says, பிறவும் என்பதனால் எடுத்து ஓதினவே அன்றி நேர, நோக்க, துணைப்ப, மலைய, ஆர, அமர, அணைய, ஏற, ஏற்ப, செத்து, அற்று, கெழுவ என்றல் தொடக்கத்தன பலவும் 5ஆம் வேற்றுமைப் பொருள் பற்றி வருவனவும் என என் எச்சங்கள் பற்றி வருவனவும் பிறவும் எல்லாம் கொள்க. The word piravum in the Nurpa implies that there are other comparison markers such as Nera, Noka, Tunaipa, Malaya, Ara,
அமர, அணைய, ஏற, ஏற்ப, செத்து, அற்று, கெழுவ, and those relating to the fifth case and those relating to HMs like yana, yan and all the rest. His comments on the name and nature of the suggestive mode called Ullurai Uvamam as well as of Iraichi are a treat to the connoisseurs of poetry. He makes bold to bring under Ullurai Uvamam Nurpas which Elambooranar took as descriptions of Yenai Uvamam. Perasiriyar is a past master in the art of examining the subtle nuances of Tamil words. For instance, Karamum Idangarum Mudalayum Tammin Veru, Navviyum Urayum Pulvayum Veveru, Kurangu Musu ஊகம் தம்முள் வெவ்வேறு, தழையும் கோதையும் தாரும் கண்ணியும் தோள் மாலையும் வெவ்வேறு, போர்ப்பு தார்ப்பு வேறு வேறு, புலவி ஊடல் தம்மில் வேறு, எருமை ஏற்றினை கண்டி என்ப போலும், குதிரையை சேவல் என்றல் இக்காலத்து அரிதாயிற்று. He can accurately define what certain loaded words connote. For instance, வனப்பு பெரும்பான்மையும் பல உறுப்பு திரண்ட வழி பெறுவதோர் அழகு, அரற்று அழுகையன்றி பலவும் சொல்லி தன் குறை கூறுதல், அது காடுகெழு செல்விக்கு பேய் கூறும் அல்லல் போல வழக்கின் உள்ளோர் கூறுவன. தத்தை பெருங்கிளி, கிளி சிறுகிளி, கொச்சகம் ஒப்பினாகிய பெயர், ஓர் ஆடையுள் ஒரு வழி அடுக்கியது கொச்சகம் எனப்படும். அதுபோல ஒரு செய்யுளில் பல குறள் அடுக்கப்படுவது கொச்சகம் எனப்பட்டது. இக்காலத்தார் அதனை பெண்டிற்கு உடை உருப்பாக்கியும் கொய்சகம் என்று ஆக்கலின் என்பது. He means வனப்பு, the beauty that is largely the outcome of the joining together of many beauteous limbs. Aratru, giving expression to several complaints besides weeping. It is like the misery mentioned by the demons to Kali and by others who are grief stricken. Tattai means big parrot while Kili means small parrot. Kochaham is a name that came into being on account of comparison. In a dress, a particular way of arranging the folds is called Kochaham. Likewise, arranging many kurals in a poem is called Kochaham. Today, referring to the folds of a woman's dress, it is called Koisaham. Besides giving copious illustrative examples from various literary texts, Perasiriyar often draws our attention to worldly customs and practices while examining the appropriateness of the words, phrases and technical terms used by Tolgapiyar, pointing out that the terms Kuraladi, Sindadi, Neradi, Nediladi and Kalinadiladi are not arbitrary but based on reason. He adds, இப்பெயரெல்லாம் காரணப்பெயர், மக்களுள் தீரக்குரியானை குரளன் என்றும் அவனின் நெடியானை சிந்தன் என்றும் ஒப்பு அமைந்தானை அளவில் பட்டான் என்றும் அவனின் நெடியானை நெடியான் என்றும் அவனின் நெடியானை கழிய நெடியான் என்றும் சொல்லுப, அவைபோர் கொள்க இப்பெயர் என்பது. All these are names based on valid reasons. Of men, the shortest is called Kuralan. The one that is taller than him is called Sindan. The one of proper height is called Alavil Pattan. The one that is taller than him is called Nediyan. The one that is much taller is called Kaliya Nediyan. Let these names Kuraladi, Sindadi, Neradi, Nediladi and Kalinadiladi be taken like them.
While interpreting the நூற்பா, அகவல் என்பது ஆசிரியம்மே. The அகவல் rhythm is proper to the ஆசிரியப்பா verse. Ilamburanar contents himself with a one-line explanation and a single illustrative example, but Perasiriyar expatiates on the subject, observing that the rhythm is to be found in the long, boundless utterances of carpenters, wandering bards that sing the glory of farming or war, astrologers and men that verbally attack their foes. He says, அகவி கூறுதலான் அகவல் என கூறப்பட்டது. அகுதாவது கூற்றும் மாற்றமும் ஆகி ஒருவன் கேட்ப அவர்க்கு ஒன்று செப்பி கூறாது தாம் கருதியவாறெல்லாம் வரையாது சொல்லுவதோர் ஆறும் உண்டு. அவை தச்சு வினை மாக்கள் கண்ணும் களம்பாடும் வினைஞர் கண்ணும் கட்டும் கழங்கும் இட்டு உரைப்பார் கண்ணும் தம்மில் உறழ்ந்து உரைப்பார் கண்ணும் பூசல் இசைப்பார் கண்ணும் கேட்கப்படும். கழங்கிட்டு உரைப்பார் அங்கனமே வழக்கின் உள்ளதாய் கூறும் ஓசை ஆசிரியப்பா எனப்படும் என்றவாறு. While defining alliterations and rhymes of diverse types, தொல்காப்பியர் states, ஆயிரு தொடைக்கும் கிளையெழுத்து உரிய. In the case of both மோனை and எதுகை, the agreement is also among the kindred letters of the same class. சொல்லிய தொடையோடு வேறுபட்டு இயலின் சொல்லியற் புலவர் அது செந்தொடை என்ப. Poets call it செந்தொடை when it varies from all types of thodai listed above. Now Perasiriyar uses the context to come out with an exquisite description of what is called sendodai. Thodai, like a bunch of flowers, should beautify a poem. When the thodai is natural and free from alliterations and rhymes, it has its own natural beauty, like a bunch of konrai or kadappam flowers. So he says, thodai என்பன பூந்தொடை போல செய்யுட்கு பொலிவு செய்ய வேண்டுமாகலின் இக்கருத்தினானன்றே சொல்லடி இயைபினை தலையாகு இயைபு என தலைமை கூறார் ஆயிற்று என்பது. அடி எதுகை ஆயின் தலையாகு எதுகை போல சிறந்து காட்டும் என்பது. செந்தொடையும் செய்யுட்பொலிவு செய்யுங்கால் கொன்றையும் கடம்பும் போல நின்றவாறே நின்று தொடைப்பொலிவு செய்யும் என்பதாம். An important limb of a poem is called நோக்கு by தொல்காப்பியர். மாத்திரை முதலா அடிநிலைகாரும் நோக்குதற்காரணம் நோக்கெனப்படுமே. If a poet composes a poem keeping in mind the concept of நோக்கு, it means that he does it in such a manner that the entire piece from the phonic measure of sounds to the metrical line lends itself to close scrutiny and keeps adding to the aesthetic delight when read repeatedly. Though the poet uses words that are in common parlance, he charges every one of them with emotion and suggestive power and arranges them in the best order so that each word gives life to and gets life from its neighboring words. This is what I.A. Richards calls interinanimation of words. All this is implied in the succinct account that Perasiriyar gives of the function of நோக்கு in a poem. He says, நாற்சொல் வழக்கினையும் பாவிற்படுப்பது மரபு என்றான். எனவே ஆண்டு நோக்கி உணரப்படுவது ஒன்று இன்றி செய்யுளிலும் வழக்கியல்பினவாகி வெள்ளைமையுமாய் காட்டுவன ஆயின. அவ்வாறின்றி நோக்கு என்பதோர் உறுப்பு பெற்ற வழியே அது செய்யுளாவதால் அது கூறுகின்றான் என்பது. மாத்திரையும் எழுத்தும் அசைநிலையும் சீரும் முதலாக அடிநிரம்புந்துணையும் நோக்குடையவாக செய்தல் வன்மையால் பெறப்படுவது நோக்கு என்னும் உறுப்பாவது.
the author says that it is traditional to use in a poem all the 4 types of words in vogue. These words may therefore simply mean something trivial or superficial without connoting anything profound when they have been brought together without caring for what is called nokku. But these words will constitute a real poem only when they are provided with the limb called nokku. In order to achieve this, the poet has to focus on the choice of every mathirai, letter, asai, seer and adi in the poem, all of which contribute to the total effect of a poem. He demonstrates how this takes place in the 4th poem of Agananuru, which begins with the line Mullai Vainunai. It proves to be a case of Richardsian practical criticism of the highest order.